Hello everyone, my name is Niko Mangtune Parwati, my NPM 203012. So, now I will explain about majas or figure of speech. So, before I explain more about majas, in your mind, what do you think about majas or figure of speech? Majas adalah gaya bahasa or language style. So, before I explain more about Majas, I will read first about a table of context today. The first is pengertian or the meaning of figure of speech. And then jenis-jenis majas or type or figure of speech. And then the last contoh dari majas or example of figure of speech. So now the first I will explain about pengertian majas or definition about figure of speech. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya, bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang bisa digunakan. So, in English, figure of speech or majas is a form of language style to create an atmosphere, here sentence, to make it more lively. We can easily understand that a figure of speech can be expression that can enliven a sentence. Figure of speech differ from meaning of the word that is usually used. Contohnya, tangan kanan. Tangan kanan, jika dilihat dari makna sebenarnya, ialah anggota tubuh manusia. Namun, dalam kalimat, dia termasuk contoh, Pak Budi adalah tangan kanan si bos. Jadi, makna anggota tubuh pun hilang. Makna tangan kanan berubah menjadi orang kepercayaan. Jadi, Pak Budi adalah orang kepercayaan bos. In English, for example, as the beginning of the article right hand. When viewed from its the true meaning, the right hand is a member of the human body. However, in the sentence, he is part of Mr. Budi is right hand. The meaning of body part is lost. The meaning of right hand changed to confident. So that's the definition about majas or figure of speech. And then I next to the jenis-jenis majas or type of figure of speech. Oke, jenis majas itu ada empat. So figure of speech have two type. The first is majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, and majas pertentangan. So now I will explain one by one about type of majas. So the first is majas perbandingan or a comparative figure of speech. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara suatu objek dengan objek lainnya. So, a comparative figure of speech is a figure of speech that comprises of juxtaposes or one object with another object. So, in majas perbandingan or comparative figure of speech have 11 types of majas. The first is majas alegori. Majas alegori menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. For example, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. So in English, allegorical figure of speech is a figure of speech that expresses figurative or descriptive expressions.
For example, life is like a spinning wheel. Sometimes it's up, sometimes it's down. And number two, majas personifikasi. Personifikasi, yes. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. For example, demburan ombak memecah karang. So, personification of figure of speech is a figure of speech that compares human with inanimate object, as if this object have a human-like characteristic. For example, we have breaking coral. And number three, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. So, the metaphorical figure of speech is a figure of speech that use analogies or similes about two different things. For example, the child is known as a bookworm in his class. And the next, number four, majas autonomia. Majas autonomia menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain punya keterkaitan, misalnya sebuah merek dagang. Contoh, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. In English, the metonomia figure of speech states something by using other words that are related. For example, uh, a trademark. For example, from Majelis Metonomia is Indonesian Haji pilgrims go to Makkah using Garuda. Using Garuda. And the next, number five, majas asosiasi. Majas asosiasi ini untuk membandingkan perasaan atau emosi dengan suatu objek, simbol, atau situasi yang berbeda. Contoh, suara hujan mengingatkanku pada kesegaran dan ketenangan. Association figures of speech are used to compare feelings or emotion with a different object, symbol, or situation. For example, the sound of a rain remind me of freshness and claim. And number six is majas hiperbola. Majas hiperbola yaitu untuk menggunakan ungkapan yang berlebih dan tidak masuk akal. Contohnya, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. In English, hyperbola is a figure of speech that use excessive and unreasonable expression. For example, the bomb thrust her to through the sky. Number seven is majas simile. Digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, menggunakan kata seperti atau sebagai. For example, kulitnya putih seperti salju. In English, a simile figure of speech is a figure of speech used to compare to different things. Use the word like or as. For example, his skin was white as snow. And then the next number eight, majas autonomasia. Majas autonomasia menggunakan nama atau gelar yang mewakili orang atau sesuatu yang lebih spesifik untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Contoh, Bapak Proklamator mengacu pada Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. In English, autonomasia figure of speech usually use names or a title that represent people or something more specific to convey ideas or feeling implicitly. For example, Mr. Proclamator refers to Sukarno as
the proclamator of Indonesian independence. And the next number nine is Majas Pars Pars Pro Toto. Majas Pars Pro Toto digunakan sebagai unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. For example, dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. In English, pars pro toto figure of speech is a figure of speech that uses some element or object to show the whole object. For example, since this morning he hasn't shown the breadth of his nose. And then number 10, majestotem property. Yaitu mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagai objek saja. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. A totem proper figure of speech is a figure of speech that expresses the entire object, even though it is only part of the object. For example, Indonesia beat Malaysia in the football match last night. And then the last is majas evoinisme, yaitu menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. In English, a eponymic figure of speech is a figure of speech that use more suitable expression for expression that are felt to be cruel of detrimental. For example, currently toll tariff adjustments are being discussed. Figurative of speech, and now I will move to satire figurative of speech or majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditunjukkan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Untuk jenis sindiran ini paling sering muncul di buku sekolah. In English, satire figure of speech is intends to express something with the intention of satire. For the type of satirical figure of speech that must often appear in school books. In the satire figure of speech have a have a three types. Have a three types about figure of speech. The first is majas iron. Majas iron digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, suaranya sangat merdu sekali seperti kaset kusut. In English, iron figure of speech, this centrical figure of speech is used by hiding facts and saying the opposite. For example, his voice is very melodious, like a crumpled cassette. And then number two is majas sarkasme. Majas ini bisa dikatakan sebagai majas sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajah kamu sampai bisa aku sendoki bedaknya. In English, this figure of speech for sarcasm can be said to be a figure of speech for harsh satire. For example, your face is so white that I can spoon the powder. And next, majas sinisme. Majas ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya kepada aku? In English, this figure of speech of cinemas is more about ridiculing ideas of or tongues. For example, you're smart, right? Why are you still asking me? So, and next, that's all from Majas Sindiran. And next, I will move to Majas Penegasan.
Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. In English, a figure of speech for affirmation uh, is used to state something firmly. And now I will move to type of majas penegasan. In majas penegasan have a seven type. The first is majas pleonasme. Majas ini majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. In English, a polemic figure of speech is a figure of speech that adds information to what is already clear, or actually a sentence is not needed. For example, he has gone downstairs. And then number two, majas repetisi. Majas repetisi merupakan majas yang mengulang kata, frasa, atau klausa yang mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok. Tunggu. In English, this repetition figure of speech is a figure of speech for repeating word, phrases, or clauses to emphasize the meaning. For example, watch out. Wait for my arrival tomorrow. Wait. And then number three, majas retorika. Majas retorika ini berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut sebagai penegasan atas suatu hal. Contoh, siapa yang tidak ingin terlahir kaya raya? In English, this rhetorical figure of speech is a term form of a question sentence, but does not require an answer. The purpose of the question sentence is to confirm something. For example, who doesn't want to be born rich? And then number four, majas aliterasi. Majas aliterasi, majas yang menggunakan pengulang huruf konsonan pada awal kata. Contoh, beli baju biru bersama Budi. In English, alteration is a figure of speech that use repetition of consonant letters at the beginning of the word. For example, buy blue clothes with Budi. And next, number five, majas metonomia. Majas metonomia, majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya masih terkait dengan objek tersebut. Contoh, Yonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. In English, a metonomia figure of speech is a figure of speech that uses word or phrases to represent an object. The words used are usually still related to the object. For example, Jonas is known as a bookworm at school. Ada number six, majas simbolik. Majas simbolik, majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan sesuatu ide atau perasaan. Contoh, awas, tunggu. Sorry, this is not example, but I will say in English, red roses are a symbol of romantic love. And then number seven, majas paralisme. Majas paralisme ini majas penegasan yang menggunakan pengulangan kata. Pengulangan ini memiliki struktur, ritme, atau gaya yang sama untuk menekan ide atau perasaan. Contoh, siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. The figure, the figure of speech parallelism is a figure of speech for apartment that use many words. That repetition has the same structure, rhythm, or style for embracing ideas or feelings. For example, during the day is for work, at night is for resting. So, and then the last, this majas pertentangan.
Majas pertentangan, majas yang digunakan untuk mengekspresikan suatu hal dengan cara mempertentangkan dengan hal yang lain. In English, contradictory figure of speech is a figure of speech that is used to express one thing by contrasting it with another thing. So in majas pertentangan have of three types of majas. The first is majas litotes. Majas litotes adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contoh, silahkan datang ke gubukku yang kumuh. In English, the litotes figure of speech is a figure of speech that used to the expression of dressing quality to fully on oneself. For example, please come to my shabby hut, sorry. So in English, the litotes figure of speech is a figure of speech that uses the expression of dressing quality to fulfill oneself. For example, please come to my shabby hut. And the next number two, majas antitesis. Majas antitesis adalah majas yang menggunakan dua kata berlawanan untuk mengungkapkan suatu pertentangan. Contoh, dia adalah cahaya dalam kegelapan, juga bayangan dalam cahaya. In English, antithesis figure of speech is a figure of speech that used two opposite words to express a contraction. For example, he is the light in the darkness, also the shadow in the light. So in English, antithesis figure of speech is a figure of speech that used two opposite word to express a contradiction. For example, he is the light in the darkness, also the shadow in the light. And then number three, majas products. Majas products adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tapi pada kenyataan mengandung kebenaran. For example, daerah ini tandus tetapi penduduknya makmur. A paradoxical figure of speech is a figure of speech that contains a contradiction between real and existing facts, but in reality contains the truth. For example, this area is burned, but the people are prosperous. All my material about my jazz. So if you have a question, you can write in the column commenter. And then thank you for watching and see you next time.